Alright everyone, at long last here it is. We're reaching the final part of this game along with the Mayuri ending at long last. So yeah guys, this game has come a long way with this game basically, and I gotta say I enjoyed every minute of it. And now that it's finally about to be officially over for me in particular, I gotta say I did enjoy it. I liked it a lot. And I believe we have one more video after this one. So yeah, expect to see the final half of it in the next one. So right now guys, I hope you all enjoy this. Alright everyone, welcome back. We are all the way back to chapter or episode 10 I believe. Pretty much the last half of the game. And I think we're up to the point where we'll probably finally see Mayuri's end now. A meaningless apology. 俺はマユリだけはどうしても救いたいから。 These words are a death sentence, but I force myself to speak them. It takes every ounce of willpower I possess. お前を助けられない。 Man, that is... I can hear the pain in his voice when he says that too. When I finish, I feel as if a great weight has left my shoulders, and at the same time as if 1,000 needles are stabbing into my heart. Kurisu weakly returns my embrace. Then she lets it go and stands up. さてと、 There's already a look of relief on her face. 先に帰る。帰るってどこへ？ To America? ラボに決まってるでしょ。服を乾かさないと。シャワーも浴びたいし。 In that case, we should go back together. But before I can suggest it, Kurisu beats me to the punch as if she read my mind. あんたはそこでずぶ濡れのまましばらく待ってて。わかった？ We can't go back together. That's her verdict. わかった。 I hang my head and shut my eyes. Kurisu's footsteps fade into the distance. I wrap my arms around my body. Even though it's summer and sweltering hot, I can't stop my body from shaking. I realize that part of me is relieved that Kurisu left alone. At least I won't have to face her again to look upon the face of the girl I chose to die. I'm a coward. I already regret getting to this path just because of the fact we have to let Kurisu die. My self-loathing echoes in the darkness. I wait about 2 hours before I return to the lab. Kurisu's already gone when I get there. I got mail. Cease to inquire what the future has in store, and take as a gift whatever the day brings forth. Oh, Horace, Italian philosopher. I'm going back to my hotel, do what needs to be done. Good night. Okay, I'm pretty sure I understand the context of that text, and basically she's really bawling right now, her eyes out. Like, there's no way she's saying that with a tough exterior. All she left is a single email. I sit down on the sofa while drying my hair with a towel. I look toward the PC in the corner of the room. It's already connected to the IBM 5100. Ready for Daru to start hacking. I already got in touch with him. The hacking starts tomorrow at noon. I drove myself even further into a corner by telling that to Daru. Now I can't turn back no matter how much I want to. I chose Mayuri. I will let Kurisu die. Showering didn't soften the wrenching pain in my heart. In truth, I'm just riding on Kurisu's resolve. Mine is still a flimsy thing. I can't help but wonder, is this really okay? Really? Mayuri opens the door and enters. For a moment after she catches sight of me, she looks ready to burst into tears. But that quickly gives way to a smile. オカリンだ。どうした？なんとなく来てみたの。
I swallow hard. Maybe I should explain the situation to Mayuri. But I know she'll feel guilty if I tell her. Mayuri doesn't need to know. Everything will be okay as long as we crack CERN's database and reach the Beta World line. 最近ね、オカリンと話す時間ちょっと減っちゃった。でもね、オカリンの重荷にはなりたくないんだ。Can I really let it end like this? Shouldn't I tell her about Kurisu's sacrificing for her sake? もしかしてシャワー浴びてたの？ Mayuri moves behind the sofa, grabs the bath towel on my head, and starts rubbing my hair dry. オカリン、シャンプーのいい匂いがするね。I didn't mind the towel so much, but then she buries her nose into my hair and starts sniffing. やめんか。 I jerk my head away. Mayuri goes back to drying my hair. 今日ね、コミマ行かなかったよ。なぜだ？オカリンのこと気になっちゃったのです。オカリンの辛そうな顔を思い出したらね、コミマを楽しんでなんかいられないなって。だから有明まで行ったけど参加せずに帰ってきたの。そうか。悪かったな。心配かけて。Should I tell her? Or should I keep her in the dark? 最近ね、オカリンと話す時間ちょっと減っちゃった。だからね、マユシーは寂しくなっちゃったのかもしれないね。マユリ、もし俺がお前に隠し事をしてるって言ったらどう思う？実はオカリンとクリスちゃんは付き合っていますっていうびっくりなこと？なぜそうなる？でもね、オカリンとクリスちゃんはとっても仲がいいでしょ。二人はお似合いだと思うな。そんな話をしているんじゃないんだ。ああ、うん。全部話してほしいなんて思ってないよ。人質だからね、どっちかっていうと何にも教えてもらえないのが普通だもん。そんな話をしているんじゃないんだ。Mayuri's hand leaves my head. I look over my shoulder in a panic, thinking she wandered off again. She's there. I grab her hand, perhaps more forcefully than I meant to. マユシーはオカリンの重荷にはなりたくないよ。 Again. だからオカリンが言ってくれるまで待つの。昨日もそう言ったよ。一生言わないかもしれないぞ。それはね、とっても気になっちゃうけど、でもしょうがないかな。その隠していることがお前に関係していることでも。マユシーに？俺はお前を傷つけたくなくて話さないでいるんだ。そのせいでオカリンは辛い顔してるのかな。だったらね、話してほしいな。オカリンが辛そうなの見たくないもん。それでお前は傷ついてもいいって言うのか？ Mayuri replies. With a gentle smile. She nods without any hesitation,
Her smile is so sincere, it strikes me speechless. 昨日もさっきも言ったよ。マユシーはオカリンの重荷になりたくないって。あのね、マユシーがおばあちゃんのことで苦しかった時、オカリンはマユシーを人質にしてくれたでしょ。だからね、もしオカリンが苦しい時はマユシーが力になってあげたいってずっと思ってたんだよ。マユシーなんかじゃちっとも役に立たないかもしれないけど。 Useful. Suddenly, I remember. Mayuri's going to die tomorrow. I've been through it once before. She died protecting me, and her last words were, やっとマユシーはオカリンの役に立てたよ。 So this is what she meant. だからね、これ以上辛い顔しないでほしいな。わかった。 If that's how she feels, I'll tell her everything. I let go of Mayuri's hand and pat the sofa beside me. ここに座るんだ。Mayuri does as she's told. おやつ持ってきていい？お前は空気が読めないな。そうだね。 I don't think you're gonna want to eat after what he tells you. Mayuri sits up straight with her hands folded in her lap. じゃあどうぞ。これから話すことは全部事実だ。お前が見た夢とも関係している。そして俺はこの後お前のために仲間を犠牲にするつもりだ。オカリン。 Anxiety clouds Mayuri's face, but I ignore it and take her chin in my fingers. A switch has already flipped inside me. せいぜい後悔するがいい。この俺、狂気のマッドサイエンティストである法王院教魔が行ってきた恐るべき所業の数々を聞いてな。And so I begin speaking as the mad scientist whose foolish experiments brought everything to ruin. I start with the first raid on the lab. I tell Mayuri how Moeka killed her. Next, I tell her about Tsuzaha and Ferris, about Lukako, Moeka, FB, and Nai. I describe their fates in every detail. And finally, I tell her about Kurisu. すなわちマキセ・クリスを生贄として俺は新たなる世界へと旅立つのだ。 There was a lot to explain, and Mayuri kept asking questions, desperate to understand the strange concepts I was throwing at her. Thanks to that, the conversation went longer than expected. It's already getting late. 以上がこの俺法王院教魔が考えた壮大なる計画、その名もメイドインヘブンである。Finally, it's over. Mayuri says nothing. She's staring at her hands, which are clenched into tiny, trembling fists. She looks ready to cry any second. なぜそんな顔をしている？ You shouldn't have told her, dude. Mayuri shakes her head and bites her lip. オカリンもクリスちゃんも苦しんでたんだね。なのにマユシーはのんきにコスを作ってた。こんなのバカみたいだよ。 Well, it's also not your fault either, Mayuri. Just so happens fate is just cruel. マユシ
シーは何にも知らなかった。お前が責任を感じる必要はないのだ。全てはこの俺による計画なのだからな。幻滅したか、マユリ。だが俺は仲間を平気で犠牲にできる男。故にお前がベータ世界線に行きたくないと言ってもそれを聞き入れるつもりはない。お前には俺の人質として絶対に最後まで付き合ってもらうぞ。I can hear him about to cry too, man. This is painful. 世界に訪れる混沌、これこそがシュタインズゲートの選択なのだ。Mayuri ignores my performance. She gets to her feet and lurches toward the door. I quickly grab her by the wrist. おい、どこ行く？クリスチャンに会いに行かなきゃ。ねえオカリ、クリスチャンに会いたいよ。There's no way I can refuse Mayuri's request. I contacted Kurisu. We arranged to meet up on the UPX overpass at 4:30 in the morning. I was wondering why she wanted to meet so early, but I understand once I see her. She's dragging a large suitcase. お見送りご苦労。 She faces us with a smile. そのスーツケース、まさか。ああ、そういうことよ。帰るのか、アメリカに。Kurisu nods. もともと8月の頭には帰る予定だったんだけど、どっかのマッドサイエンティストに捕まって予定より長めの滞在になっちゃった。もう私が手伝えることもないだろうし、後腐れなくって意味でもいいでしょ。Is she doing this for me? Or is she trying to outrun her fear? Maybe both. It's not my right to stop her. Even if I did, it wouldn't change anything. Today, as planned, I will crack CERN's database and move to the Beta World line. I've made my decision. Mayuri's next to me, standing still with her head hung. マユリ？どうしたの？具合悪いの？ I gently nudge her back. ほら、マユリ。She takes one step, pauses for a second, then leaves on Kurisu with a cry. クリスチャン。どうしたの？いきなり。マユシーはね、クリスチャンがいなくなるのやだよ。 Kurisu hears the desperate plea in Mayuri's voice. She gives a look that asks, "Did you tell her?" I silently nod. マユシーのためなんかに消えたりしないで。マユリ、お前。マユシーだってクリスチャンを犠牲にしてまで生きていたくないよ。 I expected Mayuri might say that. It's absolutely essential that I remain firm. I feel bad for Kurisu, but it needs to be said. それは許されない。俺はマユリを選んだのだ。マユリには救われる義務があるのだ。Pain stabs through my heart. These words are reprehensible. クリスはお前のために命を投げ出すという契約をこの俺と交わした。それを保護にすれば最悪がこの地を襲うだろ。 I clench my fists tight to suppress my self-loathing. クリスの思いを無駄にするな、マユリ。でもありがとう、マユリ。 Kurisu wraps her arms around Mayuri's back, returning the hug. でも私はもう自分の中で結論を出したし、納得もしてるから。知ってる？あんたって岡部にものすごい愛されてるって。
すのだ。事実でしょ。 She gives me a mischievous smile. だから真由里が死んだら岡部はすごく悲しむ。岡部にそんな思いさせたくないでしょ。でもクリスちゃんがいなくなったらマユシーは悲しいよ。そうね。会えなくなると寂しいかな。でもどうせ私は生きてたってアメリカに帰るつもりだったわけだし。だから別の世界線に行っても私はアメリカにいるものだと思えばそう大した違いはない。そういう問題じゃないもん。クリスちゃんが消えちゃうのが嫌なんだもん。ねえ、やめよう。クリスちゃんが消えることないよ。 Kurisu separates from Mayuri and gazes straight into her face. これ以上私や岡部を困らせたらダメ。 She uses a gentle tone as if speaking to a child. Then she lightly bumps Mayuri on the head. 岡部、もう真由里の手を離しちゃダメよ。分かってる。それじゃあ私は行くから。もう二度と岡部の顔見なくて済むと思うとせいせいするわ。 She punctuates her insult with a smile. She's so cheerful now, a far cry from this shivering girl in the dark. To see her like this breaks my heart. I'm sorry. I repeat the words in my heart again and again, begging for forgiveness. Kurisu turns to go. クリスちゃん、行かないで。行かないでよ。ついてこないで。 She shouts over her shoulder. Mayuri freezes. 同情なんてしないで。惨めになるだけだから。これは私が決めたことなの。真由里に何を言われたってもう揺るがない。さよなら真由里。約束よ。あんたは幸せになりなさい。 With that, Kurisu walks away. Early morning Akihabara. Well before sunrise, the trains are just starting to run. She disappears at the station, dragging her suitcase behind her, alone. Mayuri falls to her knees, her face streaked with tears. As I approach, I hear her voice. ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。お前が謝る必要はない。すべてはこの俺の決断だ。クリスには消えてもらう。俺はクリスを助けない。そして世界には俺が望む混沌が訪れるのだ。俺が許せないか、マユリ。ならば恨めばいい。だがそれでもお前には最後まで付き合ってもらう。俺はお前を救うためにクリスを見殺しにする。だからお前がどれだけ俺を恨もうと、俺の意見に反対しようと、もう後戻りするつもりはない。 God, I can hear the pain in his voice, man. It really sucks that he has to let Kurisu go in this particular part of the game. 俺の
野望は誰にも止められない。 Mayuri slowly stands up. Then she buries her face into my chest like she did to Kurisu. オカリンの本当の気持ち聞きたいよ。 How I really feel? Mayuri looks straight up into my eyes. オカリンが心の中で思ってることは素直な言葉で聞きたいよ。マユシーはね、もう重荷になりたくないから。なってねえよ。なってるわけないだろう。これは俺のエゴだ。俺がお前を助けたいだけだ。お前を失いたくないだけだ。ありがとう、オカリン。ありがとう。 Mayuri tries her hardest to smile through her tears. And then once again, she buries her face into my chest. いつも見てた怖い夢もそこに出てくるかっこいいオカリンもきっと夢なんかじゃなかったんだね。ずっとマユシーを助けようとしてくれてたんだね。ねえオカリン、マユシーはね、オカリンのこと大好きだよ。オカリンがいてくれるからマユシーは毎日笑っていられるんだよ。これからもずっと一緒にいていい？当たり前だ。I answer Mayuri with my embrace. そんなの当たり前だろう。一緒にいてくれないと俺が嫌だ。あのね、マユシーは幸せになるよ。クリスちゃんと約束したから。ああ、幸せにしてください。ああ、離さないでください。ああ、ずっと大好きでいさせてください。ああ。The radiance of the rising sun pours out between the buildings. Daybreak. As the sky grows brighter, we remain in our embrace, as if to reassure each other that we're still here. それではこれよりオペレーションベルダンディ最終フェーズを開始する。 Is operation still called Verdandi? Beldandi? Mayuri and Daru turn to me and nod. Today's the last day of Komima. Daru wanted to attend, of course, but a little begging convinced him to prioritize the operation. Take a look around the lab. These 20 days have been a constant change. It's incredible to think that at one point this lab had a whole 8 members. And now we're back to 3. The memories we made. The experiences we shared. To save Mayuri, I will undo them all. There is sorrow in me. Guilt too. I engraved them deep inside my heart. I'll never forget. I mustn't forget. These long yet short summer days. But still, I choose to erase our memories. I choose to return everything to normal. Suzuha's mission is irrelevant. I'm not doing this for the future. As long as Mayuri lives, nothing else matters. ダル始めてくれ。いいんだな。ああ、オキドキ。 Alright everyone, I'm going to end the video here for today. Thank you all for watching. This has been incredibly dramatic. I feel like this
I feel like Mayuri's ending is more dramatic than even the true end and even the Kurisu good end, I believe. It's a lot to take in, but we'll finally see how it all comes to a head in the next one, I believe. So thank you all for watching.